Our stories define us. They remind us of who we are and what's possible for our lives. In the empty desert of southern Ethiopia, more than 150,000 men, women, and children live as refugees. Their stories have been interrupted by the horrors of war. Forced by armed conflict to leave their homes in neighboring Somalia, they live suspended between a life they cannot return to and an uncertain future. To a young person in this isolated outpost, the future can feel as empty as the desert. While they are crossing different areas to reach here in Melkadida Refugee Camp, they may face so many harsh and, traumatizing events. So today we're in Ado Refugee Camp in Ethiopia, and it's the first day of our 9-day photo camp with National Geographic, working with some of the youth here in this camp. What's interesting about the photo camps where they partner with International Medical Corps is that there's a very strong mental health component. Social isolation or social exclusion is a key determining factor of poor mental health, no matter what age we are, but particularly when you're a child. And being in a camp like Ado can be incredibly isolating. Kids your age all around the whole world have used this tool to tell their story, and now it's your turn. The importance to ensuring we have mental health activities on top of basic essentials such as shelter, water, food, etc., is that without good mental health, they're not going to be able to engage even in any service to support them. They're going to potentially end up with a diagnosable mental health disorder, which means that then potentially they're going to need medication as well. So we don't actually want people to deteriorate. Getting their cameras for the first time, I think it was really exciting for the kids, and I think that the idea that they were trusted with these cameras and this equipment was really gave them a lot of confidence for the rest of the week. Portrait can be taken close up in the face. Maybe it's midway, or maybe you see the full body of somebody. So in your portraits, think about face, midway, full body. waxaan ka bartay sidii qalabyaha loo isticmaalo koodin ma ayna garan jirin si waxa loo qaado waan iska fiirsan jiray dadka oo kaamirada u qaadi jiray ma fahansaneen inaan saan loo qaadi jirin haddana waxaan kala ka fahmay sidii uu loo qaado kaamiraha meesha looga tagwaan bartay hay meesha looga soo dhawaay meesha laga dheeray hay sidii oo loo weynayo intaas ba waxa fahmay dhammaantood inta shanta groupka nahay iyo inta kaleba saaxiib baa la yeeshay inkastoo gurigooda garanay laakiin saaxiib khaas oo guud ahaan waayo wax ma soo baranay kamarad baan la soo baray si photograph loo qaado aad baan saaxiib badan u yeeshay 20 qof. And so I'm sitting in my room and I'm going through the images and I was like I'm like, oh my gosh, I'm gonna have a lot of work to do because they were so good. Good morning, everyone. Erica and I will talk about a different kind of picture, not portraits, but what we call details. I would say it was some of the most intimate moments we got to see, beautifully intimate moments. That's cool. And as they all laughingly joked about knowing National Geographic and seeing the TV shows and the wildlife shows, so they have a sense of who this group of photographers are, and being given that level of importance and respect from those sorts of adults is also very aspirational for them, because it may be the first time for some of them that they are really being given a lot of respect and confidence and trust. هذا كاميرا كرسونية لو أمين آياليسي لو ديبي. درين فرحات وايو
aniga oo dad aan dee badan aan la hadli jirin ayaa dantu igu qasabto oo kalsooni baan helay inaan qofkan la hadlo ku dhaw sawir ma kaa qaadan karaa isagoo qofka aan iyo galina sawirka ma qaadan jirin aad baan ugu faraxsanahay inaan sawir qaado. When you're doing landscapes today, it's really about looking from a distance and showing a very wide view of things. So day 4, we ended up doing a full day of editing. I asked them to take a look at them. What's important? Which ones do you want? You get to choose 2 because that's how many we could print for the show. sawir aan soo ku qaaday oo dad kala duwan ay ku jireen ayagoon ay arkaynin ama aniga warqayn oo ay ku jireen naag ama wiil kor taagan dukaanley ah ku jira ayagoon ay arkaynin aan ka qaado sawirka. sawiradan qaaday sawir ay gabadha dhaxran la dhaho kamartida iga qaaday shalay markaan buurta joognay sawirkaas aad iyo qalbiyaan jeclahay rabaana in la iga soo saaro. waxaan ugu jeclahay sawirkan ugu jeclahay waxaa waaye sawir aan buurtaan ka soo qaaday wiil saaxiibkay ah aan ka soo qaaday oo si fiican u sawiray oo muuqda xerada waxootiyaalka iyo waxaas ay muuqdaan kaas ugu jeclahay. When they are together, they are playing, they are talking, they are, they become socialized. dad aan aqoonin qaxootiga laga soo kala waday ahaayeen kulli xitaa kuma jiro qof aan isku soo nahay saas ay taadana dad badan aan ku kulanay oo bari ka maalin xitaa aan isla shaqeyn karo. To give an opportunity for a community to come together and have a community celebration and music and laughter and refreshments and dancing and to be really proud of their children and proud of themselves as parents and caregivers again is a huge boost to people's positive mental health. waxaa igu soo kordhay aqoon dheeraada oo aan hore u garanayna oo haddana aan waxaan rabaa aan qabsan karo bari ka maalin haddii aan u baahdo. waxaa kala sheekeen lahaa waxaa la sheegay hooyaday taariikh badan oo soo martaa la sheegay. waxaa waaye qofka ma hor istaagi jirin waxaan ka faa'iiday inaan qofka hor istaago aan dhaho inaan ku sawirtaan rabaa oo qofka kartay aan kula hadlaan helo. Life as a refugee can be harsh and uncertain, but our futures are born of our dreams and our imagination. These students have experienced themselves and their world in a new way, giving them an opening to dream new dreams and to imagine a future as wide as the desert and full of possibility. dareen aad iyo aad wanaagsan waayo aqoon aadan leer marka ay yeelatid aan dareemi karnaa dareenka ay la eg tahay misana aad aqoon dheeraad ay kugu soo siyaado marka qaadaysid jirkaaga farxad aad u weyn aad ka dareemaysaa miiskaaga.